GG. Gender guidance is required here. Ushaisikia maneno before, Aki, I don't feel these clothes anymore. Worry no more, because on the 14th of May 2022 pale Sagret Gardens, as from 10 am to 6 pm kutakuwa na event matata sana pale. Watu wakuje wangare, watu wakuje wa interact, make new friends. As you sew up those clothes zenye una feel, unaweza feel za msemo mwingine na yeye anaweza feel zako, and you go home a very very happy lady. The 14th of May 2022, Sagret Gardens, Kiambu Road. Purpose to attend at a very very convenient price for you. For more information, contact 0701 567 599. Excessive buying of clothes is harmful to your closet and harmful to your pockets. Ni kujiconnect na kungara. Hyacinth alikuwa ametulia pale hivyo chini ya bed akisikia maneno yote. Alikaa for a whole good day until now akatoka hapo on the 19th of November 1978 ndio anatoka anaona wasee huku hivi walidedi. Over 914 people died. Mass murder yenye iliorganiziwa na ujamaa, and 300 of them were children. Ya watu wangu, hope mko fiti. Pia mimi niko awesome. Unaona venye nadunga, ninakaa kiwa apostle hivi. Najua unajiuliza kwani leo ni Sunday na sikufika kanisani. Si Sunday. Hapana. And nimedunga hivi sababu leo nimefeel acha niwapigie nini. Unajua unashangaa pastor shades, is he shady? No. Before I tell you why I'm looking the way I'm looking awesome, najua hata mnajiambia I think I need to go for evangelical classes. No. Anyway, please, kabla nipige makelele hii yangu yote, si ukimbie pale chini, usubscribe na uklik hiyo notification bell. Sekunde mbili tu nikikwambia kuhusu Weche photography. Ni kijana ambaye anapenda cooperation. He's a very cooperative man na pia anapenda cooperation. Kitu tu hajai mwangukia ni ati hajawahi pata kazi cooperative bank. Tumejaribu mpaka tukamwambia sasa kijana wetu endelea tu na kupiga picha. Kwa sababu cooperation uko nayo, unapenda cooperative nest ya watu, then why not keep doing this? Kimbia pale IG Weche photography. I am Weche. Utapata what he does. Usipande kitu yote hapo kitu unapanda ni request. Yeah, so that's Weche for you guys. Please make sure mpe gigs pale. Huo ni kijana wa weddings, baby showers, name them. Acha rurashio kama unataka kusema unajua hiyo siku niliwaletea sufuria 5 na hamuko nini, niko na evidence. Pigia Weche zile sufuria ulipiga ile. Anatuma. He's an awesome guy. Just check him on Instagram. Pale I am Weche, trying and doing an amazing job. I am pleased and privileged to work with him. Hata anajua ni venye tu hizi sema, anajua ana deal na kingpin hapa. Anyway, watu wangu, very well najua nyinyi maybe watu wenye tuko kwa hii era, watu wa 1990 something, 1980 something hapo mwisho, maybe hamjui, but kuna preacher mmoja alifika mahali he was really an influence in the society. Before niwaambie kuhusu huyo preacher, just imagine a situation where there is war in our country and there is this church where you getting all you want, as in terms of mentally mnaweza kupata hiyo healing away from this war that is happening in your country. This guy who's speaking about Christ, about the Bible, about socialism, as in all these things anaziongelea in the church na relating them to the Bible. Wewe ukiwa tu penye huko, wouldn't you be pleased to go there na usikize huyo msichana anasema? Na ni ngumu sana usikie mtu anaongelea negative ya huyu jamaa uingie box yake. True? Yeah, I know you said true. Ni ngumu sana ujipate kwa situation yenye unajitoa kwa msemo mwenye anakupea peace of mind, giving you a hope, and he's able to guide you na anakushow manze, this is what you want, you can actually get it man, na anakupea. As in, nani hapendi kupata kitu? Unaitisha unapata. You know? And this is one guy, an evangelical preacher, alikuwa anaitwa Jim Jones. Jim Jones, venye unaona nimevaa,
ndivyo walikuwa anavaa. Alikuwa na church pale California, ilikuwa inaitwa People's Temple. People's Temple, yani kanisa ya watu. Na yeye ni mtu hakuwa anaweza kutoa hizi vitu, alikuwa anakaa nazo whether kuna jua ama hakuna jua. We gotta protect ourselves from the light. I think maybe he was shy thinking, and si understand the shy na kuna kanisa bigi. Anyway, that's it. People's Temple ndio alikuwa anashughulikia wasee, like preaching yake akieneza mambo ya activism pale na connecting it to the Bible. But as time moved on, huyu jamaa alifika ka change. But before a change, kuna vita ilikuwa inaendelea huko US, Vietnam, as in the state United States. The state of the states haikuwa mzuri sana. It was not appealing, as in wasee walikuwa na pressure kubwa sana kule. So and this guy came in, Jim Jones, and preached. That is 1978. 1970s kuna vita huko. So this guy was there, mambo inaendelea vizuri until 1978. Mambo yake ikaenda south. That was on the 18th of November. So 1978 pale, the 18th of November, Jim Jones vitu zake zimeenda south because of what he was doing. This is it. So when the country was going under siege, hiyo time wasee walikimbia kwa ule evangelical preacher alikuwa anaitwa Jim Jones. Wasee wanaenda wanapata preaching yake fiti, they feel encouraged. Jim Jones akiona hivi anafurahi because wasee wana get the word and what not. But got to a point where as more people came in, he spoke less about the Bible and less and more about activism. So ikafika mahali now people, because of the attention he's getting, man, this guy got to a point where he was actually faking healing miracles, tuseme hivyo. So jamaa mwenyewe ako pale anaona venye wasee wanaumia na wasee wanafurahia venye anakam. So haya wasee wanakam wana act, manzee mguu yangu ilikuwa inaumia, to a point where kuna mmoja aliyosema ngojeni tu muone venye yule msee anatoka hapa hivi after hii point ya kumwombea hii mguu itoke. Na for sure the lady akaenda hapo akikimbia, people wakiona hivyo furaha manzee, as in he used to give people what they wanted. Ukitaka kusikia hiyo ndio nitakupea. And because of that point where wasee walikuwa desperate for peace, desperate for information, he was giving them all that. Anawaambia, I want you to be like I am, to be better than I am, to be like I am, have the courage that I have. Like it was all about him. So kidogo kidogo ni kama power ikikujaga unaanzanga kusahau vitu ulikuwa unadu, which is a very sad thing. He was a preacher who was doing well, vitu zikakam wasee. At that point where people were low, he took advantage and sasa akaanza kujiglorify more. But as time moved on, ukishaondoka kwa ways za God, man, ukishaondoka kwa ways za God, shetani naye hakuangi amelala, anakuanga amekungoja serious. Alikaa kama ameingia kwa life yake na akasettle down. So this guy imefika mahali ameanza sexually abuse wasee, as in cases mbaya tu, wizi. Anakuja anawaambia wasee, mmekaa mchache yangu lazima mpeane mali yenu yote hapa hivi. That was what he was doing. Anachukua tu mavitu za watu and people are willing to give because they have no option. But a few people wakaanza ku notice, huyu jamaa hapana, ana harass wasee sexually. Ana harass wasee sexually, as in lots and lots of negative and bad things, unlike what he's portraying outside here. So gava ikaanza investigate huyu jamaa. Kidogo wanajaribu kumuuliza maswali hapa kule. Now of course he is not comfortable with that because mnataka tu mniharibie jina yangu na venye nimeamaso se wengi hapa hivi. So what he did with the number that was coming to his church, alikuwa na following was zimo sana, for lack of a better word, as in following bazeng. So one of the times amekaa hivi ameona gava ina chase na itamfikia haraka sana. And you see the fact that all this can come down all of a sudden, he couldn't fathom he couldn't imagine ninapoteza tu watu hivi, mali ndio hii imeenda hivi from California nitoke tu hivi bure. What he did, akakaa hivi akaambia wadau, sasa venye tunasumbuliwa hapa hatupewi amani, we need to go build another place where we are going to start our life again. But walienda huko South America, place inaitwa Guyana ni ka place kako na huko chini South America, na iko na town yake inaitwa Georgetown huko. So what he did, akaenda South America huko in the jungle huko, from Georgetown to this place, nika distance, yani ni mahali unaingia unajiuliza, mko sure huko kuna watu wanaishi kweli?
ati mnatuambia kuna town iko huku. Iko, kuna watu wanaishingi huko. So that's where they went to, and they named that place Johnstown. Jina ya huyu jamaa mwenye waliwaleta huku wakaiita hivyo. So life imeanza kule. The guy ame build a place. Honestly speaking, that was an investment. Yani ni place ame treat kama tao. Lakini shida ya hii place ni ati hakuna venye unaweza toka uende place yoyote, cause hata hakuna simu, hakuna ways of communication, hakuna manjia, yani ni huko misituni huko ndani. The point was, we are moving away from the city, tukuje hapa tutengeneze penye kuna peace, na wasee wanatutaka huku, tunajitaka si wenyewe, kule hawatutaki. That's what he had created in their minds. Like, sisi tunafaa tukae huku. So as wali move kule, kuna jamaa anaitwa Vernon pia ni aliingia pale People's Temple in 1974. Alikuwa amekaa miaka 4 cause yeye na yeye alilose wife yake, so akabaki na son, a very young man around 4-6 years old, akabaki naye pale hivyo. So the fact that he was so broken and loved the wife so much, he couldn't imagine manzi nitakaaje, so let me go to this church where I can get a healing process that niweze kujiredeem, nirudi kwa wasee, niweze kuongea na wasee. So when they were told that they need to go to this new place called Johnstown, the paradise, which was lost, he was open to the idea, like, mbona nikatae kuenda place na nitasaidika, my son, let's go. Na wakaenda kule, but as wanakaa huku, this guy is not happy because wamefika mara kidogo sani yake hawakai naye, kila msee akae place tofauti. So him wondering what's really going on, but akasema anyway, it's okay, maybe ni ya kutry kufunza watu hii kando na sisi kando, so that we grow a city that is aware of God and aware of how to live and socialize with people. So hakuwa na pressure, wakaanza hapa kidogo, lakini saa tu science tumeanza kuonekana, mbona huku wase wanakaanga na magans, na hizi magans si ati zimeangaliwa huko nje, as in haziwa shield, zimekuwa pointed inward penye wako yani. So those things were not very comfortable for him, but he was like, let me give it a try over and over again, anajiambia tu hivyo until kuna time sasa wakiwa huku hivi kuna systems zimewekwa that anytime you hear this word coded language, the coded language was white knight. So white knight was to mean that kuna manze emergency imetokea na we need to act very fast. Now Jim Jones used this as fear. Unaona, ukijua umeshaambiwa, ukisikia hiyo alarm ujue ni time ya inafaa emergency, extreme cases zimekam, so we need to act very fast. So Jim Jones alikuwa anafanya hivyo, anaweka fear kila time ndio aweze kukua in control. So kuna time amekuja ameenda akafanya the same thing, but before akaenda akaring hiyo alarm, akaanza white knight, kila msee tension. Before that happened, around 10-15 minutes ago, huyu jamaa anaitwa Vernon Gosney alikuwa amemwambia best yake, manze mimi nataka kuhepa huko, tuhepe na wewe. Huyu jamaa mwenye alikuwa anaambia the friend, aliwahi jaribu kuhepa, alipigwa vita ingine. Akaimagine mimi ni hepe na wewe nipigwe tena, siwezi. So interestingly, the guy was left alone. So as that happened, because sasa he was like, okay, I'm all alone in this, so sina kitu ya kudu, wacha ni maintain. But kidogo bado na feel I need to go. So as they are moving to the pavilion, kwa kuna mahali alikuwa anaenda kumit wao wote, hiyo white night kitu, hiyo emergency, any extreme cases we need to act very fast. Wakimove pale, dem fulani anakuja anaitwa Monica akaambia Vernon, hello, ni aje? Mimi nimechoka na hii place, nataka kuhepa. What happened is that the friend aliconfide na huyu dem kumwambia kuna msee anataka kuhepa. Tena it was risky because you never know who you're telling. Utaenda kuambia huyu jamaa na yeye akuseti. But interestingly, Mungu akipanga stars huwa zinajialign vizuri. Akaenda akamwambia ni aje, mimi nataka kuhepa na mimi sijui nitahepa aje. Akamwambia unataka kuhepa, of course huwezi jetilia nataka kuhepa. Akamwambia unataka kuhepa kwa nini? Mimi si like hii system hapa nini. Okay, so wewe tuongea baadaye, usiworry. But nasikia fununu kuna jamaa anakaa huko hivi. Jamaa mgani huyo? Huyo jamaa anaitwa Ray, walikuwa wanamuita the congressman. Huyo ni jamaa wa Stato, alikuwa anakuja kupiga surveillance kuona kama ni kweli hawa wase wanaumia ama ni kuwekelewa wanaekelewa. Yeye alikuwa amekaa mtu kucheki, hakuwa na maneno mingi. So that is on the 14th of November, that is when that was happening. So wako pale hivyo wameitwa kwa pavilion, Jim Jones anaanza kubonga. In your mind you're expecting like kuna wase wanakuja kutu attack, so we need to be ready. He's getting there and telling them, I am the one who loves you so much, mimi ndio nawapenda sana hapa hivi. So
wanashangaa, surely people unawezaje tuita kukuja hapa kutuambia vitu hakuna. So the wife alikuwa anaitwa Marcelina Jones au Macklin Jones. So akaambia the husband, kidogo umechoka manze, na hao wasi wamechoka, so wacha tu waende wa doze ndio wa relax pia waweze shughuli iendelee. Sawa, akamwambia okay, you can go back to your beds. Like surely, why did you call us here at night, in the middle of the night? Umetuita tukuje hapa, but hawana option juu huku hata unazusha uende kaa nani, ukizusha utauliwa. So they really maintained, but they could tell a few things hapa hii place haiwork vizuri. So things went on over and over again. Hiyo white knight wanaitwa tu kila time. So until the son alikuwa anaitwa Steve Jones. Yes, Stephen Jones. Stephen Jones. So ako pale hivyo ako kikosi ya basketball team yenye Jim Jones alifight kidogo, but since the wife was there and loved the son so much, aka insist that these people need to have this team. Let them have fun, let them enjoy. Now of course mkianza kucheza hizo lazima mkuwe na tournaments, because why are you playing? We need to compete with other people. So kuna a tournament that was to happen outside Johnstown. Of course it's outside Johnstown because Johnstown hakuna mtu anakubali kutoka, kuna mtu anakubalika kutoka kuingia. So what they did is that hapa Jim Jones alikuwa amejipanga such that alikuwa na hao Georgetown, that's the center tao ya Guyana. Huko kuna katao pale na Georgetown. So wakawatuma kule, wakaambia kuna hao iko huko ni mtaenda kustay. Hiyo hao wana stay, kuna dem ametumwa na yeye anaitwa Sharon pia akona mtoi wana man naye huko anaitwa I forget the name, but akona daughter yako huko hivyo, daughter yake anaitwa my goodness, I forget the name. So Sharon ako pale na mtoto wake wana man kule hivyo. So hawa sasa basketball team wakakam. Now wachana na hao kwanza, wamefika hapo kule US. Niliwaambia kuna jamaa anaitwa congressman anaitwa Ryan, they are in charge of a group that is coming to survey what these people are doing, ama whether the allegations zinatumwa huku hivi that they are real. Na wamekam na wase pia wako na family members wenye wako huku Johnstown, wanakuja kuwaona cause hawapatangi access to see them. So they were told tunakam kuwa cheki ndio in case kuna wase wanataka kurudi, mrudi na wao. Wenye hawataki kurudi muwaone na tuishi hiyo story tukijua kama ni ukweli. And then of course we have to interrogate this guy Jim Jones. And that's what happened. So wako flight kule. Kwa hiyo flight kuna jamaa anaitwa Shawin Harris akona shida moja kubwa, kwa sababu mtoto wake alitoka huko hivyo California akiwa only 21 years old, na hakupewa heads up. Akitaka kwenda kumeet hawezi meet. Huyu mtoto wake mwenye alihepa na mamake ni Sharon who is very devoted to serve Jim Jones, but ilichenjiwa because Jim Jones never liked the name. Alikuwa ito Linda was her name. So ujamaa pia ako pale Shawin Harris anajaribu kuona venye anaweza pata hii maneno afikie the daughter. So he's part of the team with this congressman akona reporter wa NBC na mwingine, as in they are coming to get information and also for people to see their family members. So as they are on their way here, wakajaribu ku get access kwa Jim Jones, kakata. But time walifika, Shawin Harris yeye mission yake ilikuwa mtoi. Nyinyi maneno mengine mnafight, I just wanna see my daughter. So akaenda kwa hoteli fulani, akapigia Sharon the ex-wife, niaje mimi nimekaa huku hivi, nataka kucheki hawa watoi. Nataka kucheki mtoi wangu juu ni mtoi wangu manze, umempula away from me na mimi si understand mbona una do hivi, because I really need to see her. Na hata ukifanya aje, kama itamaanisha nikuje huko Johnstown, I'll have to come. Na ikaishia hapo. Sharon kusikia hivyo wakaconnect. So kama wanakam na huyu congressman, that means he knows what he's saying. They are determined to come inside. Akaenda akachukua simu ile akiwa huko Georgetown. The only person who had access to the phone was Jim Jones. Akapiga simu, ni aje mse, hawa wase wako determined kukuja whether you like it or not. So that's what happened. Jim Jones akapiga pale, akapigia lawyer wake ashughulikie hii maneno. Before that, as this call is being made, kuna hii basketball team imefika huku Georgetown, imetulia tu pale, ndio huyu ndio wajipange mikakati. Na kumbe huku ingine Congressman
Congressman Ryan amejipanga pia kufika huku Sherwin Harris pia anataka kuona mtu wake. Things are starting to get chaotic. Jim Jones pia naye pale ameona waso washatoka, and he never ever wanted anyone to leave the place. So, thank you Mr. Weche. Mr. Weche amesema nipige funda la maji, lakini mimi sio hiyo nimesema. Sio hiyo. So yeah. So pale Jim Jones akaambiwa venye kunaenda. Yeye ameplan sasa lawyer akam. Na Congressman Ray washaingia kwa country. Huyu asha make arrangement venye anataka kuona mtu wake, lakini hajapata access. That is Sherwin Harris. Na huyo hapa Ryan, Congressman Ryan akajiambia mmekatani access. Najua kuna hao yenu iko pale Georgetown na ndiko nitaenda. So akaenda kule, aliingia tu yani, alistorm tu in. Niaje? Kofiti, yeah, the guy that you don't like hapa. Mimi naitwa Congressman Ryan. Tumekuja kujua venye huko. Mnadu nini? Sania Jim Jones akamwambia manze tumekuja tournament fulani hapa. Juu tulipigwa, tumekuja revenge, lazima tupige wase. Kwambia how is the game? Yeah, it's good. Nini. Sharon amekaa hapa anasikia conversation ako like msee atakuja kutuharibia hiki kila kitu. Na waliambiwa na Jim Jones msee asikubaliwe huku. So akaanza na by the way ingia hapa hivi. Immediately babake juu alishapewa intel, akapiga simu akasema nataka kuongea na my son Stephen Jones. And that's what happened. So akiwa congressman akiwa anajaribu kupiga conversation hapa, Sharon anaingia. Niaje muda kwa anataka kubonga na wewe. So the guy had to leave. Kidogo Ryan akaambiwa sasa bro, itabidi umeenda sababu hapa hivi ni private property. Akaambia jamaa okay, have a nice time in your tournament. Sasa yeye anaambia Stephen Jones. And the congressman went kwenda sasa, of course sasa hapo una kitu ya kudu, but akwambia I'll see you sometime later. Ikaenda hivyo kule. Jim Jones amejaribu sasa, wakiongea na sani yake anajaribu kumwambia manze hamfai kuwa mnakaa huko, rudini home sababu kuna haribika. Because when he was leaving he told him manze ukienda kwa hiyo tournament, naona ile party yake afia alijaribu hata kwa familia yake. That's what he was using to control people with. So hello, niaje mkienda hiyo tournament ukuwe careful sana juu hawa so kuna any of them hii tournament ya basketball. Na basketball unajua ikuagi na watu wengi. Mkienda sana maybe ni watu 10 ama 8. So ukimake please tafadhali urudi upige makofi na urudi nyuma juu hapa any of these people will shoot you. Ni kuinstill fear. Stephen Jones anajiuliza mbona wanishoot mimi? But the dad aka insist. That moment ikaisha. Of course kuna vitu ushindangi ukifuatilia, but the mom was really trying to give them access ndio watoke, because she knew the type of man bwana wake alikuwa. And that's how they went. The mom wakiambiana hapa kwa heri. Steve Jones was saying that indeed he looked at the mom and he could tell that maybe this is the last time anamuona. So that's how they went. So wako kule, Jim Jones amepiga simu anaongea na sani yake hapa Stephen Jones. Wanajaribu kumwambia arudi huko home, akakataa. Mama yake akajaribu kuingilia, but the son was like no, I gotta do this. Na he knew very well akikataa hiyo kitu babake amemvunja. The dad got so pissed off, kasiria kabisa, akasema sasa ni wakati wa ku-attack sasa. Let's kill everyone. That is the kind of pastor you're having there. Mwenye anafaa awalinde na aongoze in the right way, ndio amefika mahali joko broken. That's what he's doing. Lawyer wake amefika huku, wanajaribu lawyer alikam, reason being to avoid this congressman kuingia Johnstown. So the lawyer, being a very wise man, alikuwa ametoka California all the way to here Guyana kukuja kutetea hawa, say ndio huyu jamaa si come through. Lakini anamwambia boss, ukikataa huyu congressman aingie, ataenda na ripoti mbaya, kuna kitu unaficha. Na akikuja huku watakuambush vibaya sana. You won't manage to deal with this one. So anamwambia vitu ni viwili hapa. Either ukubali aingie, kama utakubali aingie mimi na wewe tumemalizana. Wewe udeal peke yako na mimi nimeachana na kama utakubali aingie. So Jim Jones akafikiria akawa like okay ni sawa basi acha mse akam. So the lawyer aka make it, wakapiga connection na Congress Ryan. Pale Ryan alikuwa na team, secretary wake, basi wa mapicha, video, like just to come to collect information to understand what really happens here now. Of course a few family members here. So they planned and wako huko ndani sasa wamekam ni mahali walienda na ndege, wakaweka hapo over 50 miles. Yeah, that's around 8 kilometers if I'm not wrong. So wakafika pale hivyo, wanadhani ni mahali sasa wamefika. Kuna airstrip ilikuwa hapo. They landed there. Then a team came to pick them up. All of them are aware that tunaenda huko sisi wote. So
kwa nini hii ulabalu yote iko hapa? Pole Mr. Weche, nimepiga microphone. Sorry. No. So congressman ako hapa hivi, wamefika, wao wanajua automatically hata wewe ukienda kutembelea mtu na amekwambia mkuje, si mnafika mnatoa mizigo yenu mnapeleka huko. So time alifika, soldier ametumwa, one of the guys, si soldier, akaambiwa sasa Mr. Jim Jones amesema mtu anaenda tu hapa ni lawyer peke yake, huyo mwingine hataenda, ni lawyer pekee, nyinyi mbaki hapa. Lawyer akamwambia kuna kitu kama hiyo unasema, tunaingia sisi watu wawili, so wewe unaongea kama nani? Nimepewa instruction from above, wewe ni nani? So eventually wakakubalishwa, wakaenda congressman Ryan akaingia. About an hour and a half wengine wakakujiwa na wakaingia. As they are moving, wanaona kweli wako kwa misitu hapa hivi, kitu yote ikihappen Jim Jones ako na power over them because it's basically in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. So wakaingia, but successfully. Wakati waliingia wako like wow, this is quite a huge investment. Na wakaenda huko hivi, wakaanza kuinteract na wasee, kuongea na watu, kuunderstand what is really going on here. No, naona wasee wako happy because these people, what happened before hours. So fike Jim Jones si mtu mjinga. Jim Jones alitayarisha kamati, akawaambia sasa kuna jamaa anakuja huku, na huyo jamaa si mzuri, Congressman Ryan. Huyo jamaa anakuja kuharibia vitu huku, hana nia mzuri na nyinyi, mnataka kwenda kupigwa vita huko US. So huyo jamaa kuji vizuri, lakini what we'll do, we'll make sure we clean up the place. Wakapaint huko hivyo, the town was there. Okay, yeah, the town Johnstown was looking amazing. Akawarihasia maneno, what are you going to say ukiulizwa hivi, so that it fit in whatever he wanted. Monica na Vernon, they are seeing all these things and they are wondering kama hii kitu ni mzuri, mbona tunapigishwa rehearsals what to say, chema chajiuza. So wakaanza kujipanga pale kidogo. They actually met, planned on how they are gonna leave this place because they knew very well Congressman Ryan anakam. So they were planning on how they are gonna live with him. So and what they did discovered is they agreed is that Vernon Gosney ataandika a note enye atapea huyu Congressman Ryan. But he was in a dilemma because he was wondering, am I gonna leave my son here? Na hii tocha yote atapitia kweli, nitawezana na hii story yote? But akajiambia, let me try it my best, tuone vile tutakuwa. Monica na nani wakaandika hiyo barua how to give the congressman, akikuja ndio waweze kuescape. Huku kwingine walikuwa wameinvite ule jamaa roommate wa Vernon akasema, mimi siko kwa history yetu, nyinyi kama wanataka kwenda endeni, sitawaseti, lakini I am not going to buy part of this. I'm not buying your idea, na sitakuwa part of this. And so the congressman ameingia huku hivi. Huyu jamaa ako na plan yake, Vernon Gosney, plan yake na Monica, and he was very smart because what he did, alikuwa anamtoia na cheza na mtoia hapo, akaona jamaa fulani yako pale, huyu jamaa anakaa ni yeye, anakaa nani, huyu ndio anakaa Congressman Ryan. I'm just gonna use the word Ryan. Anakaa huyu ndio Ryan. Alienda akaslip a note kwa mkono yake, then ikaanguka, act like he's picking it up, akampea. The note was written, I am Vernon Gosney. I with my friend Monica want to get out of Johnstown. Sasa kitu alikuwa na challenge yake ni hakuwa anajua nani congressman in real sense, because people are interacting with everyone pale. Jim Jones amekaa na wasa cameraman pale wakimuinterview hivyo, like it's all busy up here, so you can't tell who is who. But he just decided, I'm gonna take this opportunity, nimpe huyu kiumana. You gotta risk it all in life, man. Sometimes when you want something so bad, you have to put in some effort. So as he did that, mtu fulani ako pale tu, watoto now, sema ni kierere but ni innocent, akasema he slipped a note. Attention, umepeana note gani? Huyu guard mmoja alikuwa na guard wase ndio wasijaribu kufanya kitu kama hiyo. Akaenda akamuuliza, umefanya nini hapo hivyo? Buda umedu nini? Akamwambia pana, umseli angusha paper, mimi nikaona nimchukulie na nikaenda, ndio maana nilikuwa naishia, because he dropped the paper, akampea na akaanza kwenda. So the guy read, but hakuweza kushughulika nayo sana. So as they are seated here, wife ya Marceline, wife ya Jim Jones ako pale kwa stage, anasema so kuna jamaa fulani amekaa hapa venye tu wasee ukuwa na invitation, anaitwa Congressman Ryan, nataka akuja, is a very good man, amekuja kuwasaidia nini kujua venye mko, so wacha nimpe platform akuje aongee. So time
Congressman Ryan ana rise, Vernon Gosney ako like, oh, opportunity yangu imeenda hivyo, kumbe nilipea the wrong person the right note to the wrong person. But at that moment there's nothing you can do. But since these people walikuwa team moja na Congressman Ryan, alienda akamslipia hiyo note na James, kuna jamaa fulani anaitwa hivi na hivi na hivi, na ndio ule pale alikuwa anataka atoke hapa hivi. Congressman Ryan alikuwa ashapata hiyo intel. So alienda akapata tu huyo jamaa Vernon, akamuuliza, nasikia tunataka kutoka huku hivi. Dada ni gani kwani huku hivi? Huku sio kuzuri, mimi nataka tu kurudi naye, lakini niko na my son huku but sina option. Okay. So those arrangements were made that we need to take these people out of this place because kuna watu wanataka kutoka. So na akasema tu kama kuna mtu anataka kutoka tunaweza ishia naye, hakuna pressure, we are here to help. So hakuna pressure. Jim Jones ako pale amekasirika because now he's seeing his kingdom go down ASAP hivyo mara moja tu, because that's what he was only having, because he knew he was a liar, he knew he was broken inside. Cocaine yake pia alikuwa anatumia cocaine jamaa, alcohol yake, as in he was just someone who was wrecked up. So that happened, wakaanza kuorganize on how they are gonna live here, wakaanza kuzungushwa huko hivyo, this is what we do. Marceline was actually a very very kind-hearted woman because she loved the fact that these people were here, and watoto alikuwa analavia watu hii kuwa raise vizuri. But as this is going on, wanapewa teachings za in case why kuwa attacked huku, lazima tukufe na dignity. Usikubali mtu akuja kuondoa uhai na si yeye alikupa uhai. Na ukikaa hivi ufikirie, hiyo ni teaching inaweza kupea sense. Unaweza fikiria na make sense because at the state penye mlitoka huko mliacha kuwa kubaya, so you think things are just like that. So you'll be like, I prefer being here than being there. Being shot by a gun and killing myself, which is better. But anyway, how may I kill myself yet tuko na amani huku? So that's what they were doing. So wanapeana testimony yao, huku ni place mzuri, hata tujaona place ingine kama hii. Man, how? Mnabebanishwa hivi kila time, white night, usiku. But all in all, what do we do? Madam fulani hapa anaitwa Hyacinth Thrush, a very elderly lady. Alikuwa mtu ana wisdom. Mshikilia tu hiyo jina, Hyacinth Thrush. So wako hapa hivi wanajaribu kuongea na wasee, ku understand nani anataka kurudi na hataki kurudi. And it's just a normal conversation because Congressman Ryan hakuwa na noma, but he knew at the back of his mind that huyu jamaa si mzuri sana, ni venye information hakuwa nayo. So kumbe huyu jamaa mwenye alislipiwa sleep alikuwa reporter fulani wa CBC News. So that's how they went off, of course, kusema hii story venye iko. Au jamaa reporter ako pale anatafuta content, anaongea na Jim Jones kumuuliza mambo kunaendeleaje huku hivi, wase wanataka kutoka, una feel aje wase wanataka kutoka hivi. Akamwambia no, it's okay, si understand mbona mnakuja kutuharibia huku hivi na sisi hata hatuna ubaya. Okay, that's how you're looking at things. Yeah, okay, anamsikiza tu, as in conversation tu inaendelea, lakini you could tell Jim Jones was someone who was very bitter with the fact that these people came in and these people literally were trying to bring him down because he could see that, na haya hakuwa na imagine kitu kama inaweza happen. So that's what is going on kule. Kumbuka Sherwin Harris mwenye alikuwa anataka kuona mtoi, ilienda hivyo the second night, akapiga simu akaambiwa unaweza kama kucheki mtoi wako, hakuna haja uende Johnstown, wewe kama mtu hivi tumalize. Point ya Sharon knew that Sherwin Harris ako pamoja na crew, so wataona hakuna noma nyingine. Kumbe the guy was just alone, kwambia mimi nitakuja solo, as long as tu mimi nimeona mtoi wangu, yeye nyingine mimi sina shughuli nayo. And for true to her words, akaenda wakapatana na doto wake, they had a good time together, catching up, akijaribu kuleta conversation ya manzi, nataka nikujue tena, nikujue wewe umekuwa mtoi na dojo story. So to this day now, Jim Jones amesikia sawa na hepa, interviews zimeisha, Ryan na watu washajitolea wenye wanataka kuenda, and to their words wakapandishwa hiyo lori yenye walikuwa wanaenda nayo ndio waende kwa hiyo airstrip fulani, walikuwa wanaenda kuboard ndege zao. Watu wakakuwa wengi. These guys had come with two ndege tudogo, this small aircrafts, walikuwa wamekaa na mbili. Watu wamekuwa wengi mpaka they are like we need another one. Yeah, so ndege zimekuwa tatu, imebidi zimekuwa tatu because wasao wamekuwa wengi, and this thing is breaking Jim Jones down because sasa alikuwa anaangalia, yani hawa say mnaweza nitoka hivi. For him, he knew why he was bitter that they are leaving, because he knew that the truth is gonna go outside there na itaishia, mambo yake itaishia hapo. So wase waliboard hiyo because malori zilikuwa zinawapeleka hadi kwa hiyo airstrip. Tema waliboard kwa hizo gari zao. Congressman Ryan akabaki so that aone kama kuna wase wengine wanataka kwenda ndio wasaidie, which was a wrong move.
So akienda pale Jim Jones anaonekana ako sada, namuuliza manze Jim Jones manze, kwa nini una jam na ni wase tu 15 nimetoka na wao out of 1,000 people only 15. Kama ni watu so tatu yenyewe ninge understand, but just 15. Sasa kwa nini unaleta shida? Before atamalize, kumbe Jim Jones ameenda akapanga na boy fulani pale, boy akuja atakuja hakuja, akamshika na kisu hapa hivi kidogo ikamkata. Hiyo ilikuwa clear. Na Jim Jones all that is happening in front of him, he's just looking at him. Akamwambia boss, sasa umeelewa chenye kina happen hapa hivi, so just go. Akapanda gari na akaishia na madamu kidogo. On their way, of course, stress iko kwanza. Van Gosney akona stress pale cause wondering, okay, hapa hivi tunaenda na kina nani? Hapa hivi kwa sure tunaweza manage. As they were leaving, jamaa fulani, oya just kidogo, hata mimi nimeamua tuishie na nyinyi. Akapanda kidogo, lakini Van Gosney ako hapa like mse asiingie. Huyu si ati anakuja kuona na sisi. Huyu ako na nia mbaya. I know this guy. But hakuna mse ana pay attention because they're up to saving people, you know. So wakaenda kufika kwa airstrip. Sasa ni waanza kupanda, of course lazima wakuwe checked. Wanaonekana kama kuna mse ako na weapon and what not. Huyu jamaa mwenye aliingia hapa nitampea jina ya Brian amekuja hapa hivi, ameingia anapanga line wakichekiwa. Alafu akili yake inamwambia si lazima ukuwe checked because he had a gun. So akahepa, akaenda kupanda ile nyingine washakuwa checked. Then Van Gosney spotted that. I'm like, bro, ule jamaa hajaangaliwa. Enda umwangalie. So akaenda akagusaguswa, sijui ilikosekana aje, but gun haikupatikana. And they boarded the plane. As they are doing so, kuna wasee wametoka kwa misitu. They are coming with wengine tractor, as in malori zimekam, and with people on them. So in their mind ya congressman na team yake, they thought wasee wamekuja kusurvey that our say for sure wameenda, si kutucheza wanatucheza. That's what was in their minds. So ndege zimeanza, moja ikaanza kumove, na hii nyingine wasee bado wana board tu. Akina wasee wa CBC was they wanted to take the last moments and capture those two moments. As they are doing so, wale wasee wako na malori huko wakaanza kukam. Wakifika wakakaribia, wanashangaa, okay, sasa rada yao ni gani? As wanakam, wengine wanashuka na ma AK-47. Yeah. So wakaanza kushoot all over the place, shooting. Huyu mse aliingia na kwa hii ndege fulani, aliingia ndege na Van Gosney. Ule mse mwenye aliingia Brian was part of the team. Target yake ilikuwa aingie kwa ndege, then shoot the pilot, then these people will die. And that's what they did. Wakashoot wasee hapo, wasee kadhaa walikuwa around 5 people died, but the rest walikuwa too injured vibaya tu. Then these guys left. As soon as they saw that, walikuwa wanarudi wakishoot wasee ku confirm that tumeenda. Kule ndani Johnstown, watu wameshakuwa gathered. Wadau kuna hii na hii inaendelea, congressman amekuja akatuharibu, na we better die with dignity. Dignity ni kumaanisha mnakufa. Na hiyo ndio ilikuwa rule. Like at the end of the day, if people do this and this, you better die with dignity. Na hivyo ndivyo ikaenda. So Jim Jones ameorganize team ya watu hapa, wamekuja wana mix madawa za aina zote. Any dawa yenye inakaa inaweza maliza kitu yote, hata kama ni binadamu, inawekwa kwa hiyo mixture yenyewe. Alikuwa ameleta tutaka juice hivi, tuseme kama ni hapana, si delmote, quencha ama tropical highlands, imewekwa pale ndani hivyo. Ana mix hizo concussion zote to make sure these people die. So and that's what happened. Akajaribu kuwa convince. Kuna madam pale alikuwa anajaribu kusema, manze, I believe kama kuna life kuna hope manze, si lazima to dead ndio tuende na history. Akamwambia lakini haiwezi. Jim Jones ndiye anawaambia haiwezi, sababu anasema washakuja huko hivi, because for him he was broken inside. These people are not understanding what is going on. So when they were being called hapa kuwa addressed na Jim Jones, ule madam niliwaambia Hyacinth Thrush, yeye ni elderly, so alijua wasee wameitwa sahi na hivi venye kunakaa, hii ni siku ya kwenda kumalizwa, because of course unaona madawa zikiingia tu pole. So what she did, yeye alienda chini ya bed. That was on the 18th of November. So all this is going on. Wasee wamekuwa nini pale hivyo, wanajaribu kuelezewa what is going on kule Georgetown. Sharon Harris, daughter yake na Sharon, so wamepanga that we are going to meet tomorrow, now on the 18th of November. That's when they are going to meet to go fishing, have some good time together. Lakini ndio amwambie hivyo, kuna call imeingia ya Jim Jones when this massacre is happening ya congressman Ryan na timu yake. Kuna call imeingia huku Georgetown. Sharon anaambiwa sasa ni wakati imefika that we need to do what we gotta do. So Sharon Harris wanna have dinner na mtu wake anaitwa na mamake, like
kuja kidogo, it's about time kidogo tuende basement tuongee. Basketball team bado iko huko hivi, imechill cause ni usiku, so we just gotta have a catch up, ni nini tukule then tushie. So wameenda kule basement, mamake anamwambia sasa time yetu imefika. Baba ameacha dining na watu fulani hapo wa Sharon, wenye alikuwa amekaa nao wawili tu. Ameacha pale anashangaa. All of a sudden poof, mmeenda. Steven Jones ako pale kwa hiyo team ya basement, yako pale basement, wanaambiwa it's about time na you know what you gotta do. So we gotta kill ourselves. Time Sharon anaambiwa hivyo, unaexpect mtu wako akwambie, mimi nijue. Akasema, okay. Steven Jones hakuamini magnitude ya hii kitu, ati unaweza ambiwa ni time ya kujua. Unasema ni sawa, tuende tujue basi. So Steven Jones time alisikia story akasema, hapa ni kunoma, wacha nikimbie kule Johnstown nione venye kunaendelea, because man, kama huku kuna hiyo story imefika huku ule ni wasi kule wasi wanakufa. So the dad, sasa back to the dad now, who was at the dining table waiting for the daughter to come wamalize kula. Akakuja akaambiwa sasa itabidi umeenda. Daughter yake anamwambia itabidi nimeenda. Sasa naenda kwa nini hatujamaliza na kuongea naye? Naye hakuwa anaona any signs. So akaenda akamhagiana pale, akamwambia manze kesho fishing. Sawa. Mama, the ex, the mama akakuja, the baby mama akakuja akahug the ex husband na akampea peck. Anajiuliza, hata wewe umeanza kunifeel. But little did he know that hiyo ndio ilikuwa mara yake ya mwisho kuona the daughter. Kule Johnstown watu pia huku wameanza kupewa ile kitu ndio waende. So wakaanza watoi, na anaambia watoi wasiambiwe wanakufa, lazima tukufe na dignity hapa. Sawa? So watoi wanapewa hii concussion, hizi madrink wanakunywa, mwenye na resist na dungwa nayo. Hivyo, that is what was happening. Mass murder. Wase wanakufa tu. And Jim Jones, for him, hange imagine anaweza kunywa hiyo kitu. Na wife yake pia. The wife, because of the love of children and people, she never wanted this thing to happen. Ali resist, and interestingly, she actually drank that mixture, being the last one. Because hakuwa na imagine, aliona wase wakikufa, and she couldn't do anything about it, and even ndivyo alipass. Jim Jones, alikaa hivi akajiuliza, mimi nitakunywa hii kitu tu nikufe tu kama wase venye wana dead, because of how he was broken inside, na yeye venye alikuwa anajifeel yani msee mnoma, hangeweza. Aliambia Agad aende achukue gun na akamshoot kwa kichwa, na hivyo ndivyo jamaa akaishia, Jim Jones. So the son, time yenye alikuwa anafika huko, everything was all gone. Hakuna msee angekuwa rescued apart from Hyacinth Thrush. Hyacinth alikuwa ametulia pale hivyo chini ya bed akisikia maneno yote. Alikaa for a whole good day until now akatoka hapo on the 19th of November 1978, ndio anatoka anaona wasee huku hivi walidedi. Over 914 people died. Mass murder yenye iliorganiziwa na huyu jamaa, and 300 of them were children. Manze kule kwingine Sharon alienda akaambia mtoi wake ni time ya kujiua, na that's what they did. Akaenda kwanza akaua wale watu wawili, alikuwa na watu wawili alikuwa anawachunga, loved them so much, boy and a girl. Akaenda akawaua because that is what Jim Jones told them, that you gotta die with dignity. Usiwahi kubali mtu akuja kuondoa maisha. That's what they did. Akawaua pale wale watu wawili, na wao yeye na daughter wake, because of how much love they had, because the daughter loved the mom na alikuwa anafuata kila mamake anasema, hata kama ni ufala, walislitiana throats, nikukate, and that's how they left. Sherwin Harris kukuja huku anasikia story ya kwamba jamaa wenyewe watu walienda because of this one and only guy, Jim Jones. Watu wangu. And that is how we lost over 1,000 people just because of one selfish man who thought that because he has risen to power, that life inafaa iende venye anataka. Aliwa control, nao pia hawakuwa na uwezo ya kuunderstand, na hivyo ndivyo story yao ikaisha. Jamaa anaitwa the only guy who maintained, na shukuru mamake because the mom saved him, Steven Jones. The fact that they left to go to play ama kucheza kwenda hiyo tournament ya basketball team, hiyo ndio ilifanya manze wakaweza kutokuwa kwa hii team yenye ilidedi. And that is the sad story of the evangelical preacher Jim Jones that happened in 1978. Kama hukujua, now you know. Fuata mapreacher na akili. Usifuate watu atijua na kuambia ufanye hivi unafanya. Use your common sense as you're going to
sorry to say, because vitu zimebadilika sasa. As you having your preacher there or your pastor who is guiding you, use your common sense as you also listening. I don't want to judge those people, because sio kujudge hiyo, hata sio kujudge, because at that point you might not notice all or what is going on. But please people, let's be cautious. Always be straight to the people following and to the people being followed. Peleka watu in the right way, because blessings are gonna come your way. That's the story of Jim Jones. Wadau, najua mnajiuliza nimekaa na shades sana. Niliwaambia kwa sababu Jim Jones alikuwa anavaa, lakini Jim Jones ni mtu mwenye, kama angekuwa anajua _by_Mwikali ana shades kali kali, si vitu shady, vitu awesome, very comfortable. Just go there pale IG _by_Mwikali, get yours, make your order. It's just at a very affordable price. Sunglasses, kama ni mtu unataka tu za luku kama Jim Jones, enda upate pale at a very very affordable price. _by_Mwikali. That's the end of my story. I love you my people. I love you. Kuwa na siku poa.